Gevre, the Melech is around in zijn palace. Royal clothing. We geven a brand new, gorgeous, heerlijke store. Man kan zoeken de Melech is around in zijn palace. Ik ga wel maar aanchecken door Royal clothing. En man, je dit Rabbi Yossi. Het is Chadish. Thank you. Doet hier in de mic, ik heb een clip erover doen. De olie moet gewaard. Schon juren, nein? This should have been 20 years ago. Yeah. Slowly. We're getting there. But we made it. Hij gaat erop heenig. Wow. Okay, Rabbi Yossi, nehmen Sie ein bisschen lang mal sehen, der Matze du. The beautiful store. This is all the new arrivals. We zijn eigenlijk weer Peisig, zoekste. Special new arrivals. Wow. So, de olie schmiest den Gas, Yossi. Als Royal... Was macht dich der König? Jeder ist ein König, right? In this industry. What makes you the king in your industry? It's a lot of the quality, fit, service. It's all together. It's something new. This is also a stretch. Stretch? See, es gibt der zweite Peisig. Maakt je nog de tweede zijde, maar dan is stretch. I guess the size. You got it. Wow, it's a Yiddish. That's a Yiddish. Wow, it's also light. Comfortable. Light, stretchy. That's true. Wow. And there's all the other styles over here. Steigt sich. What's the specialty for self gegeven kunnen varen? It's quality. Packages, Quality. Ja, het van weg item. Oh, packages and dish packages. Packages and dish packages. So these are the most. These are the most going items by you. Oh, it's a shine. But who designed this store? Frag allemaal. This is gewoon Miriam Sharf. Miriam Sharp. Beautiful design. Echt shine, balabatisch. Kijk op de groot, space, de grootste fensters daar. Het grootste shine. Erop de conveyor rack gaan we doen. Der Rack ist so gut daran in der Basement, keine seht es nicht. Straight in the shop erover, into the shop. Oh, into the shops kommt gut darauf. Ja, so alles, die machst du in the store. Ja. Ja, ich habe gehört, sagen wir zu sagen, hast gemacht, you specify für Balabachiden, für Abunem, you specialize for them. Hast gemacht, du a special Sach, a private room, VIP, für die Jiden, ja? That's correct. Wie ist es? So I want private service, extra Sach, komm mal auf die Oven. No way, zweite Stock, private. Lass mal sehen, was dit sich do. No way. Nice. Sheesh. Cheers, some music, some drinks. Nice. So der Ruf kommt da rauf. Du Stamm, einer was hat nicht kann nehmen, sich stein das do jede kicken moment. Exactly. Wow. That's do. Das ga weg do. Nice. Cheers. Scheine trinken do. He gets to enjoy himself. Keine seht ihr nicht, ob ein Spiegel du. Exactly, it's a private, easy. Nice. Das ist ein Yiddish. Ja. A private VIP room. Ja. So you get to choose it downstairs, oder bringst du mal auf ein paar Stück. Du schuiren, du ga je halten, du schuiren zo. Oh, hast du halten schuiren? Ja, neem tisch. So you'll be able to see the schuiren, you bring up the suit, try it to gewoon. Ja, neem het geven zich, heb je het I like that, I can met dat, wat dit zich in de store ook Exactly. En we met dat, wat was Jankel een bedel kooi van Kinderstein doen. That's it. Very nice. Yossi, de oudem redt, is custom made. Royal is custom made. Was meint das custom made bei dich? Ich sag Menschen schon custom made, aber du suchst mir legit. No, you choose a fabric. Okay. I measure you, exactly. Ein bisschen breit, ein bisschen schmuler. Die hast du ein bisschen schmuler, das hast du ein bisschen... Ich dachte ein bisschen schmuler, ja? Ja. Ich kann schon nehmen de Burberry in the Zempic, von Jonas de Schwarz. And we cut a special for you. Come into the shop to go in. And it's not exactly, you have detail. Inch more, inch less. No way, so dat schnatig. Wow. Kijk wat dit is toch hebben. This is cut exactly. Kijk wat dit zich doet. Du musst deze. Hij mag dat een bekketje doen? Ja, dit gaat dan een bekketje. Dus gaat dan een bekketje. So du neemt dat stukje fabric, die measures the mensch. Exactly. And he cuts it to the person. Exactly. So wo schnaad doe je de... This part is the front of the bekketje. See, this is the front part of the bekketje. Unreal. And so this is legit custom made. This gehackt stikken. Menschen so custom made. Schmieren me schaas getieren. Schmieren me schaas getieren. Neemt dat stukje fabric en schnaat es also wie der Mensch, to the person. Exactly. Wo schnaat da? Das ist der Gartel? No, this is the front part. The front part. Unbelievable. Exactly. Heeft nog eens gezien. No. Schnaat. Stikker du. That's it. So, arbeid du aran. Feel to see. We got a ready product. Just finished this. Nice. Hey. Special. Pink a bissel. Blue on top. They but requested this. So jeder request and you still see whatever the guy wants. Exactly. Hij wil a blue collar, a pink bekketje. Whatever. Nice Amazon, something like this. You know what I mean? Or something like this if you want. Very nice.
Shiny fabric. That's I think something you have unique. As a shiny fabric. Cedar, something like this, and it's comfortable. Shine. Oh, the some of the apple shine. Some is something like this. You want something like this? Very unique. Anything, we got you covered. You got you covered. That's it. Kijk even. Kijk op de design. Kijk op de customer service wie Jossi get hebben doen van de olie doen van de zibber. Doe heen geven, maar noemt hij dit heen van Royal. Arab Tarando heen. Ik maak hem steden doen. Shout de arbeid. Kijk op de beautiful store geven. It's gorgeous. Gorgeous store. Wow, Yossi. I had to cut it 4 times, want de olie komt eraan, dus it's a busy do. I had to pause the video's to geven, maar ga dit ending in. Bianco. De olie komt eraan, de olie checkt eraan, ja, van alle zaten. So Yossi, what's the hours now before Pesach? 11:30 bis 8. Bis 8, banach? Freitag is bis 2. Bis 2. Ja. Wow, the man that's here, dat is dan of Matze Shabbos ook het. Maar dat is, ja. Dat ga je. A phone number, a WhatsApp, we kunnen WhatsAppen? Ja, WhatsApp is 347 354 6733. One more time? 347 354 6733. En we can call, text, WhatsApp? Call is 718 436 5841. Okay, so you could call, text, or WhatsApp of down the number. Yeah, this not there. And you respond to the guy? Usually we respond. Wow, met how busy the store is? Yossi doet van de oilen, van de zibber. Fijn Yossi. Het lucht gerapen, het is gaddish. Ik sta je schon naar shoe, push it to get you, don't was no. De oilen komt eraan, Yossi. The oilen is booming around over here. Kick up the store. All right, Yossi, het lucht. Fine, thank you. Kevin, on the way out, we met Shimon Weisberger. Shimon, wie viel shops er schon bij Royal? Oh, wie lange je gedenkt. Hoe lang du gedenkst? Ja, de beste. De beste, de koning. We zoeken de koning is around the palace, finally. Royal is the name? Royal is the name and he finally moved into his palace. 100%. Samt der Sache hat es luchen, de schmaaien. Oh man, we wensen van ganz klein Israël. Oh my.